Idi mubaraka basaba ne banyabo nga bulijjo nze Zaake wammwe ate era baby face wammwe. Nsookera ddala okubeebaza abaisiraamu olwa saddaaka ey'amaanyi gye mukoze mu kisiibo kino, era nga nsaba Allah oyo w'amaanyi abaddizeewo omusera mu kisiibo kimusiibye. Nekisingira ddala obukulu okulaba nti mu mbeera nga mmeeya bw'ayogedde era n'abakulembeze abalanga bwe boogera nti embeera gye tweyisizaamu gye tulina okugenda mu maaso nga tweyisaamu, kubanga mu nsi muno tulina okulaba nti buli muntu oweeyisa mu mbeera naawe tuyagala bakuyiseemu. Naye nze nga mmanyi ng'Obuyisiraamu bye muyitamu bingi nnyo ebibanyigiriza, kubanga mu wiiki ewedde eyo nina ebibuuzo bye nataddeyo eri gavumenti ku bantu baffe abattibwa ennyo, ate nga mukimanyi bulungi nti ku bantu abo abattibwa okusingira ddala babeera abantu Bayisiraamu, era wabaawo omuntu afa mu ggwanga era abantu bateekawo communication ne bagamba Omusiraamu dduka, kubanga buli musango ogukolebwa bagusiba ku Buyisiraamu. Ekintu kye tuvumirira kitukondeminga ennyo ennyo nyini ddala. Ne mu kiseera kya kampeyini awo baavuddeyo namanya nga bagamba nti awo omuntu twasobola okulaba nga tumukangavvula, ne bajjayo ngera ne bajjayo linnya lya Mustapha, naye nga tebamuleetangako na mu public, tebamujjangayo wadde okumwogerako nti nno wuuno, ne bamuteeka mu public court, naye nga abantu baffe baafa. Awo nno ng'Abayisiraamu mbasaba kweka ebibaluma ebituufu ddala ebirabibwako n'ayonka muleme okwetiiririra n'okwetuulako, mubyogere nga nange omula mu palamenti nembyogera, oba baagala kungobenga oba mungobe, naye nga nkyogedde nga tutiiriridde mazima n'ogasigalako ng'Omuyisiraamu ng'Obuyisiraamu bwe bwogera. Bwogye tugenda osigala nga twetiiri, nze sifa obulamu bwange bulinga bwakkapa. Nesaddaaka neteekawo awo ene taata wange wano walyaga nzinze oyo Zaake namuwayo nga saddaaka, naye namugamba wadde wateekayo nga saddaaka sijja kufa, nja kubeerawo paka bwe tutalaba ku nsi esuubize. Ono basebo ne bannyabo kyova mu nsi eno gye tulimu nti ebintu byekanamye, eŋŋano n'erinnya, omugaati ne gulinnya, ne mu kisibo kye mubaddemu byenge ebintu bye musinga okukozesa gwe mugaati ne bwe gwalinnye. Kati oli ewavuddeyo yagambye nti oba eŋŋano erinnye oba migaati girinnye nti mugende mufune muwogo gwe mwamulya. Oyo nga yakulembera. Awo no basebo ne bannyabo ffe tetugenda kusirika kwogera bintu bituufu, kubanga mwatulonda kubakiikirira, sikukola bintu bira wabula okwogera. Nze mwanonda kwogera n'olwomuntu agamba nti abo baleekaana, nja kuleekaana, balonda kuleekaana kwogera ebyo bituufu. Naye okonoga atimanya baleekaana bakola batya ng'ate wano baleeta emmere ate gwe kennyini kwolemesa abantu bagigabi. Awo nno ebintu ng'ebyo tubivumirira ne sekuvumirira ow'enjawulo. Awo nno ogenda mu maaso, njagala okubategeeza basebo ne bannyabo kubigenda mu maaso nga mubadde mu kisiibo kino nga musaddaase n'osiiba, kuba kigambo kusiiba oba weewaddeyo okole buli kimu, kuba kintu njala basinga balina alusa, basinga bakola biki, abamu babifiira namu, nye ne mwewaayo. Awo nno mbasaba okwenula mu ggwanga lyaffe Uganda nga mbadde musaddaase, naffe mu Uganda tulina okusaddaaka, tewali nkyukakyuka gye tugenda kufunira ku sowaani, tulina okwesaddaaka ne twewaayo nga njagala okugattako akakadde kalamba. Amanja tojja akubaleyidi onale minisita atuuse eri amuwa kazindaalo nze nkamuweweera ayinza okulaga Zaake bwakoze nga nze nkiesakagasa kulengera mwebaza. Neyanziza nnyo Ssebo District Kazi omubaka wa Mityana Municipality wa Barakazi Hajjati Joweria ate wali wakabuuza nebaza Allah
okubasobozesa okutuuka ku lunaku luno. Butuufu eno yeyidu esoose mu kyanga covid yajja okubeera nga mukuŋŋaana bwe buti bulungi. N'olwekyo twebaza okuba nti omuggalo gwavaawo, kaakati musobola okukuŋŋaana ne musaala ne mubeera mwenna. Ekyo tutwebaza Allah. Beebaza okuyita mu kisiibo, wabaddewo ebisoomooza naye musigadde nga muli bakkakkamu. Ate obusiraamu mmanyi bugamba olina okuba omugumiikiriza. N'olwekyo mu bugumiikiriza bwammwe mujja kutuuka ku byengedde. Mbeebaza ebikolwa ebyekisa bye mukoze, ne mbeebaza obumu n'okulaba nga mutambulira wamu ekitundu kyaffe okulaba nga kizimbibwa. Neebaza abo bonna bonna abansabidde mu kiseera kino kye mubaddemu. Leero mutandika omwaka omupya, ne mutandika omwaka omulala oba omwezi omupya. Naye neebaza essaala zammwe, ne neebaza ebikolwa ebirungi. Bannange abavudde wano boogedde bingi, ate nga Kaabi gwempa ekitiibwa yatugambye tetwogera nnyo byabufuzi na kulumbagana. Naye kyetumanyi nti pulezidenti afuga ye Museveni, ye yalondebwa bannayuganda. Ekyo tekirikaabuuza. Era atudde entebe mu ntebe afuga. Pulezidenti atuleetedde program eya parish development model. Programu eyo egenda kujja kumuluka wano mu tawuni tugamba wadi. Omukulembeze bw'ayimirira wano n'atakubuulira kikwatako butereevu kigenda kuyamba abantu boboolesaawaako okubanga wejja mbwavu aba takwagaliza. Kubanga si buli lunaku titujja kuba mu politics. Eri ku waadi bajja kuba batemaatemya ekivudde mu gavumenti nga tomanyi, kubanga bwe tujja wano tukuwa byabufuzi. N'olwekyo mbasaba ku lunaku luno olwayiri muddeeyo mumanyi parish development model egenda kutambuzibwa etya mu waadi yaffe. Ffe ng'abasiraamu tusobola tutya okwekolamu omulimu oba cooperative tujoyininge naffe tufune akasente okuva ku gavumenti. Abantu bamwe basobole okubeerako ebintu eby'enjawulo bye bakola. Olwo tujja kuba tukulaakulana okuva mu maka tudde mu kitundu kyaffe oba oliawo tukontributinge ne ku nkulaakulana y'eggwanga. N'olwekyo obubaka obwo ndabyenga bukulu nnyo okububawa olunaku luno n'okubasaba muddeyo okuligiza abantu baffe. Ekibuga kyaffe kino kirina ebintu bingi ebyetaagisa, era nja kubategeeza nze sijja kussa mukono mu kusaba ebintu ebirina okuba eby'ekibuga bitiyana. Enguudo, amazzi amayonjo, n'okulaba nti enkulaakulana etuuka. Twatandika ku physical development plan, meya tajogeddeeko naye nasindika abakulu okuva ministry yange tulabe ng'ekibuga kitambulira ku plan. Ebibuga ebikulaakulana birina okutambulira ku plan. Era tusaba ng'abakulu bazze mukwatagane nabo tulabe ng'embeera eyo etambula, ekibuga kyaffe kisobole okuba nga kiri ku mutindo, nga ne bwe tuba tugenza okusaka obuyambi tusaka obuyambi obwo obunaayamba ekibuga kyaffe n'abantu abawangaalira mu kibuga okulaba nga tukulaakulana bulungi. Agala biddamu n'ekigambo ky'emmere, emmere nze nagisaba Judith Nabakooba Joweeri ya Nabule. Bwe nasaba ebbaluwa era gye yagamba Honorable Minister and Honorable Kibetu Nsegumi teyateekako mulala, baasaba emmere ng'ennaku z'omwezi bweziti. Era emmere zigiweereza ezze. Kitegeeza nti n'abalala mulina emikono musobola okusaba. Emmere yasaba ng'erina ebitundu byegendamu ebyabo abaakosebwa omuyaga. Era bwe bankubira amasimu abatuuze b'ebitundu ebyo ne baŋŋamba minisita tuyambe tetuli bulungi ebintu byaffe byayonoonese. Ne mpandiika era natuma aginziisa agende alabe emmere bw'etuuka mu bantu. Sajja na mu kitundu naye okuwulira nti ate abamu baagala kutwala mmere mu bitundu gye batamanyi kubanga tebagisabirayo. N'olwekyo saagala bababuzeebuze. Eyagisaba yenze nabo bakyasobola okuwandiika ne basaba ate gyeraga wamanyikiddwa kubanga ebifo ebyo nabiteekako. Yatadde ensonga eyo anti nkubuulidde baddamu nze eyo tennajja kati siraba lwaki oba oyagala
yange gendeese eyabo tennajja bw'aba yasaba tennatuuka bawandiika bakootinga n'abakoba n'ekibezi owamitiyana noosi tebakootinga mulala yenna n'olwekyo ebbaluwa yali very clear bani abasabye nsuubira nti ekyogezezaako okukirongoosa n'okukinnyonnyola tukitegeere balina tubabuzaabuza ebyobufuzi bigambo naye nze ate enyumirwa nnyo amazima n'okwogera ebiriyo kubanga kyenjogedde njagala ne bwe wayitawo emyaka 5 nga bw'okimbuuza nsobola ki okubeera nga kyekyo kyenkyajjukira nsobola okuyigirirawo nenga nti yes nakyogera naye ate okwogera ne neebuzaabuza tebiba birungi wasibwa saagala bababuzeebuze abantu bangi bali makomera ab'eddiini ez'enjawulo naliko chairperson wa defense and internal affairs committee n'oyo omukulu honorable yali memba wange naye nga tukigenda makomera buli muntu buli kala buli tribe buli ddiini gyebali n'olwekyo oli bw'ayimirira wano n'ayogera kino n'ayogera kiri ayagala abasiigemu omutima ogutali mutuufu ekyo tekiba kirungi njagala mukubiriza abavubuka baffe okumanya omulamwa beewala okozesebwa bantu bangi tujja ne tubakozesa naye nga twenoonyeza byaffe bw'omala okusibwa tajja nakulambula bwakulambulayo gumu nze ebyo byonna nabisanga makomera famire yo ne mukyalawo n'ab'eŋŋanda zo be babonaabona buli kaseera nga bajja bakulondoole bajja oluusi baagala obuyambi oli mukomera tosobola kububwawa n'olwekyo abavubuka byonna byokola bikole ng'otunuulira abantu bo ne famire yo n'abo bennyini abakuli ku lusegere kubanga nze nnyinza okuduumira naye bwe omala okugenda ng'ate nfuna balala benduumira olwo bagenze nkwerabidde abantu abamu bafuba kutukozesa wano bw'amala okukozesa n'ogenda olwo ekikyo kiwedde ebyo ebyange mu bufunze mbagaliza yidde ekirungi sebo district card webale kumpa mukisa kubanga ensonga zetukolako ate bannamitiana bangi muntuukiridde ne ofisi yaffe eya mitiana ministerial zone office tugezezaako girongoosa okulaba nti mufuna service era mbakubiriza nti bw'ofuna n'olaba nga waliwo okulemesebwa oba bitatambudde bulungi tuukirira naye ng'abakulu abaliwo essaawa zino oba mu kiseera kino nabagamba njagala abantu bange aba region eno bafune service ennungi tulina offices 2 engage one another, mobilize themselves into circles and groups to benefit from the parish development model. I've also given a message to the youth that this is the time for them to work cautiously with us politicians, because people can come, incite them, use them, but when the law catches them up, they end up in prison. They can pay them a visit once or twice, but if they are going to stay longer in prison, then it will be their families to suffer. Their families, their children, their wives, they will be the ones suffering because they don't have somebody to provide in the home. Yet the person who incited them moved on. They are looking for other people to use. Now those ones who are in prison, they have been forgotten, which is a very bad precedent. So it is very important for the youths to be very careful and also be calculative when we incite them to do certain things. Because as responsible people, as responsible leaders, we should always be there to guide the youth and also the people in the various communities to avoid commission of crimes and also being taken to prisons. Like what we have been hearing. Of course, to me as a person, I feel apologetic because I don't want to spoil a big day like this. But what I have seen, opposition politicians normally target big celebrations, be it for Christians or for Muslims. We use those celebrations which are supposed to renew somebody's faith. Then we deliver our political misguided information, which is very unfortunate. Because what I would think is for us to congratulate Muslims, stand with them, give them a long plan of government for them to develop, and also what government has in place for our area. But you realize that in most cases, we divert people and even we get them off from the main course of what has been planned for.
because to me this is a holiday. It is the beginning of a new month. They are breaking their fast. It is an EID day. It should be respected as EID day. But to politique all the time, you bring in politics all the time, and this negative politics, which is, corrupting people, it is not good for our society. Because people have to know what government has put in place for them, so that they can plan and also know how to fix in themselves to benefit from the various programs. Is it true that government targets Muslims so many times? It is not true. It is not true. A crime is a crime. I have seen many people who are not Muslims also being arrested and taken to prison. If you go to prisons, you'll find that there are people from different walks of life, different religions, different tribes, meaning that a crime is a crime. If somebody has committed a crime, they are supposed to be held accountable individually for the crimes which have been committed, but not to say they are targeting this religion, they are targeting you because of A and B. That is misleading, totally misleading, trying to create anger, but also incite the crowd, which is not very good. To us leaders, we should always be mindful of our words. It is very important for us leaders to guide the people we lead, but also to tell them the truth, not to politique and do that negative propaganda, because it's not good at all for our society. It is just misleading, diversionally, yet the reality is known, and even himself as an MP knows the reality that prisons, they have different types of people. Ebyobufuzi okwefuga EID kyanaku. Ennaku zino enkulu, nnaku za kusaba, nnaku za kudda eri Katonda, nnaku za kujaguza. Guno gwe mulundi ogusoosa abasiraamu okusinkana mu bungi nga twakava mu COVID. Ne basaala esswala ya EID nga bali mirembe. Naye bwe tujja ne tuteekamu politics ow'obukyayi, ow'okukyawa, ow'okwonoona, ow'okwogerera abakulembeze, ekyo tekiba kirungi. Abakulembeze twandibadde nga tutegeka enkiiko zaffe ez'ebyobufuzi ne twogerera eyo ebyobufuzi. Oba tulwanye, oba tukoze tutya, naye emikolo gino kyetaagisa giweebwe ekisa. Giweebwe ekitiibwa ekisaanidde, kubanga guba mukolo ng'omuntu azze kusaala ku EID. Ng'era bw'addeeka adda mu kusanyuka na kujaguza na kusibulula abantu. Naye bwe tudda mu politics okwonoona n'oyogerera pulezidenti n'oyogerera ono, ekyo tekijja tuyigula. Pulezidenti atudde mu ntebe Museveni era yafuga bannayuganda gwe balonda, ekyo kiri ku record, tewali wasobola kukijjawo. Kwali ku record nti agenda kufuga emyaka gye 5 egyamuweebwa bannayuganda. Kati ne bw'oyogera ebinyeenya n'oyogera n'okanga, you cannot change anything, because he's the president duly elected by Ugandans to lead them. Teri government tesobola kutajetinga basiraamu. Ne bw'ogenda amakomera agafe wano Emitiyana, ojja kusanga ng'eddiini zonna mweziri. Nze nali chairperson wa Defence and Internal Affairs, nalambulanga amakomera, abantu bonna baalingayo. Era amakomera amanene ojja kusangayo omuzikiti, osangeyo kereziya, osangeyo kanisa, kubanga buli kiti kirina okubeera nga kiweebwa ekitiibwa, okubeera nga kisinza ku lunaku lwabwe nga lutuuse. N'olwekyo ebyo by'okwogera nti batajetinga biba bya kulimbalimba, kwagala kukuma muliro mu bantu, balowooze nti gavumenti oba oliawo ebanoonya, ekintu ekitali kituufu. Omuntu bw'abazizza omusango abazizza omusango, era atunuulibwa ng'oyo azizza omusango n'avunaanibwa okusinziira ku musango oguba guziddwa. Naye bwe tunaatandika okugaa nti eddiini eno gye banoonya, luli bagamba omukatuliki gwe banoonyeza, luli omukristaayo, luli omu Seventh Day, nedda, tujja kuba tuwabya abantu baffe. Abantu tulina okubabuulira nti emisango giba misango, era we bakwatira baba bafunye obujulizi obulaga nti gwe lwaki bagamba gwe ne batagamba bano abali wano. Ekyo tukyebuuze, lwaki baba basonga mwoyo ne batasonga bonna nti be bakoze ekintu ekyo.